5.28. A stream of water flowing horizontally with a speed of 15 meter per second gushes out of the tube of cross-sectional area 10 raised to minus 2 meters square and hits at a vertical wall nearby. What is the force exerted on the wall by the impact of water, assuming it does not rebound? Now see, suppose this one is the tube, this one is the wall, cross-sectional area of the tube, that is A, and it is moving with velocity v in the tube. Now we know this thing, velocity v, that is distance upon time. So here the distance covered by water in 1 second. So take t equal to 1 second. So v equal to d we will get. Now see here, so we can say the amount of water passing through any cross section in 1 second, that will be accommodated in the length equal to v, કારણ કે 1 સેકન્ડમાં એણે જે ડિસ્ટન્સ d કવર કર્યું છે એ વેલોસિટી v જેટલું જ કવર કર્યું છે. ઓકે, નાઉ પહેલા તો આપણે એટલા માટે ગણવું પડશે કે ફોર્સ ગણવા માટે માસ ઓફ વોટર જોઈશે આપણે, બરોબર છે? તો હવે જો ઇનિશિયલ વેલોસિટી ઓફ વોટર 15 મીટર પર સેકન્ડ, ફાઇનલ વેલોસિટી ઓફ વોટર, હવે રિબાઉન્ડ થતું નથી મતલબ કે ફાઇનલ વેલોસિટી 0 થઈ ગઈ, v equal to 0. So acceleration of the water, a, that is v minus v0 by t, in that is equal to 0 minus 15 by 1 minus 15 meter per second square. So force on wall by water, that is in opposite direction. So we can write force, that is mass into acceleration. પણ હવે mass of water નથી, તો 1 સેકન્ડમાં કેટલું વોટર દિવાલ સાથે અથડાયું એનું માસ ગણવાનું છે. હવે જો વોલ્યુમ ઓફ ધ વોટર પાસિંગ થ્રુ એની ક્રોસ સેક્શન ઓફ ધ ટ્યુબ ઇન 1 સેકન્ડ, that is v into a, કારણ કે આપણે અહીંયા ડિસ્કસ કર્યું કે amount of water passing through any cross section in the 1 second is accommodated in the length of tube equal to v, કારણ કે v equal to d આવ્યું આપણે. તો હવે volume, that is this length into this cross sectional area. Okay, so v into a, volume. So mass of the water passing through any cross section in 1 second, mass, that is volume into density. So velocity into area into density. Velocity 15, area 10 raised to minus 2, density of water 10 raised to 3. So this will come to 150 kilogram. So now force exerted on the wall, that is F equal to ma, mass of water, that is 150, acceleration imparted, that is 15 meter per second square. So your result will be 2250 Newton. Clear to all of you?